Everyone, my name is Patrick O'Grady and this is English Hanoi. Thank you very much for joining me today. Today I think we've got a good lesson. We're going to be working with myself and Lanang, and we're going to be working on vocabulary. Specifically, we're going to be working on some tips and how to help you get those vocabulary into your head. It's a struggle. It's not easy, but that's what we're going to work on. So let's see. Why don't I start by introducing myself? My name is Patrick O'Grady, and as I said before, this is English Hanoi. I've been teaching English for a long time. I taught in Korea for 3 years. I taught in Saudi Arabia for 5 years, and I've been teaching English here in Vietnam for the past 10 years. About 10 years ago, my wife and I, we started up this school, and our main goal is to help Vietnamese improve their English so they can get a better job and get more money and have a great life. So that's what we try to do. Let me see. What else can I tell you about? I'm going blank here. Right, thank you. So perhaps we could talk a little bit about what we normally teach here at English Hanoi. Normally, what we focus on is communicative English, meaning where what we try to get the students to is to communicate, to speak, to produce language. And we do that with a variety of different methods. One of the things we like to do is that I like to do is give out a picture and to have the students work in pairs and try to develop their answers for a couple of minutes. What's going on in the picture? Who is it? What are they doing? Where are they? You know, asking and answering who, what, why, where, when, how questions. And after they've had some time to practice, I would speak with a couple of them and try to get some feedback on that, and maybe correct some of their answers as well. So that's communicative English. That's what we're all about here at English Hanoi. Let me see. What else can I tell you about While you're studying at English Hanoi, our main focus is listening and speaking, and a lot of people have found they've improved significantly while studying here. So, anyways, give us a shout, and I'm sure we can help you with your confidence with speaking English. And who's this? Hello, everyone. Hello, Lanang. How are you? I'm good. How are you? I don't know. I started stumbling. I didn't know what to say earlier. I was really embarrassed. You asked him in the class. You asked him in the class. Bah, bah, bah. I don't know what to say. Oh, I know. He's like that. Ok. Xin chào tất cả các bạn. Mình và thầy Patrick lại trở lại với một livestream nữa về cách học từ vựng. Tại sao mình và thầy lại quyết định làm livestream này? Bởi vì là dạo gần đây thì rất nhiều học viên tại English Hà Nội có đặt câu hỏi, gửi email cũng như là inbox fanpage rằng là họ không biết cách học từ vựng như thế nào, làm thế nào để học từ vựng nhanh. Rất là nhiều câu hỏi, và nếu như mà tôi trả lời được câu hỏi này chắc là tôi được 10 triệu đô luôn. Tuy nhiên thì bài học ngày hôm nay hy vọng rằng tôi với thầy sẽ chia sẻ giúp các bạn một cái cách nào đó để chúng ta có thể học từ vựng nhanh hơn và yêu thích nó hơn, chứ không cảm thấy nó như là một gánh nặng như bây giờ. Alright? Alright. Okay, so let's do it. I was telling them earlier we'll be studying 6 different tips in how to improve their vocabulary. Okay, so yeah, I just told the audience that while teaching a lot of my students, ask me how to improve, how to enrich their vocabulary fast, and how to remember it,
You think study of vocabulary is important? Well, of course, yeah. Yeah. If you want to speak fluently, you should have a good 2,000-3,000 words, confident under your belt, and so that takes some time. That takes some time to do. Ok, như vậy thì rõ ràng là việc học từ vựng là một việc rất là quan trọng, bởi vì là để có thể nói trôi chảy được, và một người Mỹ bình thường thì như các bạn đã biết là sẽ dùng khoảng tầm 3.000 từ cho đời sống hàng ngày cũng như là làm việc. Vậy thì thầy vừa mới nói một câu là chúng ta phải có khoảng tầm 3.000 từ dưới thuộc, có nghĩa là cách sử dụng của chúng để chúng ta có thể nói tiếng Anh một cách trôi chảy. Okay, so it is important. For sure. Okay, how you can improve it? Well, here's the first thing you need to do. Your first thing you need to do is get a notebook. Notebook, you think? Yeah. Yeah, you need to, or whatever. Maybe you have something on your phone, but you need to write down the words that as you come across them, you need to write them down and make a note of them. And then, so in the future, you can study them again. Okay. So that is your style of studying? For sure. Note down things? Absolutely. It's not working with me. It's not working with you. Yeah, it's not working with me at all. I don't know. When I write it down, it seems like after I write a long list, and then the next day, I don't remember it. Well, yeah, that's partly because it's the average number of words that you can learn in a day is about 4. Okay. Right. Yeah. So you're making a long list of 8, 10, 12 words, and yeah, you're not going to remember all of them. You're not. Okay. But okay, you've made your list of 8, and then come back tomorrow, the next day. Eventually, those words will get in there. For sure. I see. Yeah. Okay, so consistency is the things. Consistency. You have to repeat it, the word. Okay, that's very good. I'm a pretty smart guy. Ok, các bạn có thể thấy rằng là đoạn vừa rồi thì thầy có nói rằng là chúng ta nên viết cái từ đấy xuống. Nhưng mà cái cách đó thì lại không hiệu quả gì cho mình cả. Khi mà mình học và mình viết từ vựng xuống thì mình thấy hôm sau mình chẳng nhớ được nó gì cả. Vậy thì mỗi người có một cái cách học khác nhau, đúng không nào? Tuy nhiên thì thầy có đề cập là chúng ta chỉ có thể nhớ và học được các từ vựng một cái con số nhất định trong ngày thôi. Nếu bạn học nhiều quá, bạn nghĩ là mình có thể nhớ hết được, nhưng mà không thể nhớ hết được đâu. Ngày hôm sau mình lại nhìn lại thì cái việc là chúng ta lặp lại từ vựng, khi mà chúng ta học một từ mới, chúng ta có thể không nhớ được ngay. 3, 4 lần, 5 lần mới có thể đẩy trí nhớ được vào trí nhớ ngắn hạn thôi. Chúng ta phải học lên đến nhiều lần, như là khoảng 20, 21 lần. Theo các nhà nghiên cứu thì chúng ta cũng có thể và thực hành nó thì chúng ta cũng thể biến nó vào cái trí nhớ dài hạn được. Chính vì vậy mỗi người sẽ có một cái phương pháp học khác nhau, nên là trước khi mà chúng ta vào học thì chúng ta cần phải biết xem là style học của bạn như thế nào, bạn là người như thế nào, bạn hợp với phong cách học gì và phương pháp học gì. Không phải phương pháp nào cũng là phương pháp tốt nhất cho tất cả mọi người. Alright. Okay. So sometimes the methods it work for you, sometimes it's not work for me. You like to read? Sure. I like to what? Watch videos. Watch videos, yeah. Okay. So, but when you come to the show, do you have any tips or from years of experience teaching English? Right. Do you have any tips? Well, why don't we go through our six tips here? Oh, right. I see. You have 6 tips for students. I do have 6 tips. All right. Let's go through it. Right. So we got 6, and but remember, the first thing you want to do is get a notebook. Okay. Have a place where you're going to keep your vocabulary organized. Okay. All right. That's good. Now, after that, our first tip, we want to get into collocations. Collocation. Okay. Collocations. Here Collocation. we go. What does it mean, collocation? Collocations are when 2 or 3 words kind of naturally go together. So you don't want to really learn a word by itself. You want to learn words that are going together.
Alright. Collocation thì như thầy vừa giải thích thì chúng ta có thể thấy là những cái cụm từ mà thường xuyên đi cùng với nhau, và đấy chính là cái cách mà người bản ngữ nói, mà đấy chính là cái cách mà người nói tiếng Anh, ngôn ngữ tiếng Anh, cái cách họ trình bày, thể hiện các cái từ vựng của mình, là những cái từ đi cùng với nhau, chứ không phải là những cái từ riêng lẻ. Chính vì vậy khi mà mình học những cái từ mới hoặc học vocab thì chúng ta nên học theo cụm từ. Thường thì các bạn đã nghe thấy cái tips này rồi đúng không ạ? Alright. Right. So one more time, maybe an example of a collocation. So perhaps you learn the word ground. So Ground. Right. And so we want to maybe use a couple of words that go with it, the collocations that go with it, maybe playground or battleground. So again, these are two words and they kind of go together. So you're not really learning one word by itself. You kind of want to learn collocations. And when you double it up like that, it magnifies your vocabulary. Okay. Rồi, thay vì là bạn học một từ là ground, bạn viết xuống thì bạn có thể học là playground hoặc là battleground. Thì như vậy thì theo thầy thì nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Và đặc biệt đối với collocation thì lại cực kỳ hiệu quả khi mà chúng ta học IELTS. Alright, so what about tips number 2? Number 2, what is our What do you have for this? Learn new vocabulary through songs and stories. Okay. Learn new vocabulary through songs and stories. So what does that mean? Well, as you're going through life, you're going to find different interesting things that you enjoy. When you hear something that's interesting, maybe you like this song, but you want to learn the vocabulary for it, go through the song and write it down. What am I trying to say? As you're going through life, you'll find different vocabulary words and choose them through the songs and stories that you learn. And I think it's when you're learning that way through a song, it's got some heart to it, and so maybe it'll. I think it will get into your head that much better. Yeah. Okay. Vậy thì các bạn có thể thấy là như thầy vừa giải thích là học từ vựng qua các cái bài hát hoặc là stories. Với mình thì đôi khi thì mình nghe nhạc chỉ là để đẩy tinh thần lên. Đôi khi những cái lời của những cái bài hát thì có thể là sẽ có sức ảnh hưởng với rất nhiều bạn, có thể là không với mình chẳng hạn, nhưng mình thì lại hợp với cả các cái stories. Nếu mà với những cái câu chuyện, nếu bạn thích đọc truyện, về những cái tấm gương của những người nổi tiếng hoặc là những người thành công, thì bạn có thể chọn những cái gì mình thích và sau đó thì học qua những cái gì mà tương thích với mình, có ý nghĩa đối với mình, thì nó sẽ nó sẽ giúp bạn nhớ từ vựng đấy nhiều hơn rất nhiều. Ý thầy muốn nói là học bằng trái tim đấy, thì nó sẽ giúp bạn nhớ từ vựng nhanh hơn. Right. So learn vocabulary through songs. That's a good one. Oh, I think it's also by it got the rhythm. You think so? Like it got a rhythm also, like in the stories got a plot. So you remember the characters in it, like you like it, you doesn't like, Sure. You don't like. Okay, so maybe you learn new vocabulary that way. Sure. I think a great way of learning vocabulary is to watch television and to enjoy a long story. And as you said, as you go through the exercise, we can pull vocabulary out of the story, and it will mean more to you instead of just going through a dictionary. I don't know. It's a bit heartless. So in the end, that we still need to put the time in, right? Right. You know what? we still gotta work. You still need to put the time in, because some of my students, they think like, okay, give me 3,000 words, guys. No 1,000 words for you. No 3,000. They say like, teacher, do you have 3,000 words? No, 3,000 words for you is different from me, right? Yeah. He's all about games. Sure. Well, yeah, you want to
it's a more natural process if you're pulling out the vocabulary through stories and songs as you go through life than to get this 3,000 word list. It doesn't. I don't know. I don't think it works very well. Ok, như các bạn có thể thấy là rõ ràng thì mình gặp rất nhiều trường hợp là học viên của mình yêu cầu mình phải cung cấp 3.000 từ phổ biến, 1.000 từ phổ biến, 2.000 từ phổ biến. Biết từ là một chuyện và sử dụng được nó lại là một chuyện khác, hoàn toàn khác. Chính vì vậy, nếu như bạn cứ học dần, ngấm dần vào cơ thể bạn và bạn sử dụng được nó như bạn sử dụng tiếng mẹ đẻ hoặc là dần như thế thì cái câu chuyện của bạn, cái giọng của bạn nó sẽ sử dụng cái từ đấy nó tự nhiên hơn rất là nhiều. Thay vì bạn học, hầu hết là các cái học viên của mình mà khi học từ vựng đơn lẻ như vậy thì sẽ không bao giờ nhớ được, mà chỉ download cái đống từ vựng đấy về và vứt xó đấy thôi ạ. Okay. So, that tip number 3. Right. Number 3 is, what about tip number 4? Number 4. Well, we want you to get comfortable with using an online dictionary. Get better at using the online dictionary. All right? Yeah. So, I use dictionary.com. Okay. It's super easy. You can easily get an audio, a pronunciation. They'll read the word for you. They have a phonetic spelling there, and also they use sentences, and that's a really good thing too, is to read the sentence. And what you want to do is take that sample sentence over to your notebook, and it's a really good idea to write down a new sentence for yourself, so that's true for you, so it will get into your head. So that's another thing. You're not just in your notebook. You're not just making a long list of words. You're making a lot of sentences as well. Okay, I see. Vậy thì phương pháp của thầy đấy là sử dụng từ điển thường xuyên. Và tại sao lại sử dụng từ xuyên và từ điển thì hữu ích như thế nào? Từ điển chính là một người bạn và cũng chính là một người thầy. Bản thân thầy Patrick thì thường sử dụng dictionary.com. Với mình thì mình sử dụng Oxford Advanced Learners dictionary.com. Khi chúng ta luôn luôn có một cái smartphone trong tay và lúc nào chúng có thể tra từ mới khi chúng ta nghĩ về nó, hoặc là khi chúng ta không biết, hoặc khi chúng ta tài liệu, chúng ta có thể học bất kỳ mọi nơi, đúng không ạ? Và khi thầy đặc biệt khuyên mọi người khi mà chúng ta sử dụng từ điển thì chúng ta có gì ạ? Có phần phát âm trong đó này, có phần viết phiên âm này, chúng ta có thể nhìn và học nghĩa của từ, và đặc biệt thì thầy khuyên chúng ta nên chép mẫu câu, chép ví dụ ở trong từ điển ra cùng với cái từ mới đó, và đặt một câu khác mặt sau ở tờ giấy hoặc là nốt của bạn, thì bạn sẽ đặt một câu khác phù hợp với bạn, thì bạn sẽ nhớ câu đấy dễ hơn rất là nhiều. Okay. I think I mentioned about this tip from you. I saw you look up dictionaries every now and then. Oh, often. Often, really? A couple times a week, yeah. Oh, I see. Yeah. Oh, I told my student this story and they didn't believe that. They think a native speaker doesn't have to look up dictionary. There's lots of old words that I come across that I'm just not familiar with. I think, well, there's I don't know if 100,000 words in English more, and I think I know, 15, 25,000 of them. So there's a lot of words I don't know. A lot of words I don't know. Ok, vậy thì các bạn có thể thấy rằng là mình đừng có lo nhiều quá nhé. Như cái chia sẻ vừa rồi thì các bạn có thể thấy là thầy vừa mới chia sẻ là hàng tuần thì thầy tra từ vựng rất là nhiều. Một người bản ngữ như thầy Patrick sống với tiếng Anh từ nhỏ, từ mới sinh ra cho đến tận bây giờ, hơn 40 năm mà thầy vẫn còn phải tra từ điển, thì cái việc mà chúng ta phải tra từ điển, học từ mới là điều hiển nhiên đối với một người Việt khi chúng ta mới học từ vựng, đúng nào? Thế nên là chẳng có cái lý do gì mà chúng ta không bỏ thời gian vào để học mỗi ngày một chút, mưa dầm thấm lâu, để các bạn có một cái lượng từ vựng nhiều hơn, đúng nào? Okay.
Và như thầy có chia sẻ là tiếng Anh có rất là nhiều từ mới và chúng ta không thể học hết đâu, nên là cứ bình tĩnh từ từ mà học, đúng không ạ? Right. Alright. Okay. So what number are we on? I think 4 is 5. I think you're 5. All right. Doesn't matter how many, right? So if like, because I think if they find it's interesting, some would be interesting for them for one, and other will like Oh, we'll see. the other one. All right. Okay. So number 5. I think so. Number 5. Actually, 5. Describe the world around you. Okay. Okay. Describe the world around you. What do you mean by this? I mean, you need, when you're sitting around doing nothing at home, you can look around your bedroom and you could start thinking in English, okay? And you could start pointing around, that's a chair. I want to sit on that chair. And you could start putting together sentences, yeah? But it's difficult, right? You're going to be looking around your room and say, I don't know what that word is. And this is a kind of a natural way you're going to build your vocabulary. It's like, how do I explain turn the light on? Oh, I think this method I apply it successfully. Well, that's because you're so smart. Oh, thank you, Patrick. Ok. Thầy vừa giải thích là chúng ta có thể miêu tả những cái thứ xung quanh chúng ta. Excuse me. You're welcome. Chúng ta có thể miêu tả những thứ mà xung quanh chúng ta. Ví dụ như là mình ngồi ở nhà và mình có thể là nhìn xung quanh, mình có thể dịch tất cả những cái thứ mình nhìn thấy sang tiếng Anh. Kia là cái ghế và tôi muốn ngồi trên cái ghế đó. Thế tuy nhiên thì có rất nhiều từ trong nhà mà chúng ta không biết. Vậy thì đấy chính là những lúc mà chúng ta tra từ điển, chúng ta tìm từ mới. Chỉ có điều bạn muốn biết hay không thôi. Vậy thì mình cũng là một người mà áp dụng cái phương pháp này. Có điều là mình không gọi nó được tên ra thôi. Rất là hiệu quả. Đấy chính là ngày xưa mình đi trên xe buýt đi học đến trường, thì mình thường nhìn xung quanh, mình thường nhìn cây cối, nhà cửa, biển hiệu. Và lúc đó thì mình băn khoăn xem là từ vựng để miêu tả những cái đấy như thế nào, ghi xuống sổ và bắt đầu tra ở trên kim từ điển của mình. Hồi đấy thì chưa có smartphone nên là mình tra từ kim từ điển của mình xem là từ đấy là như thế nào. Và những cái tình huống như vậy thì bạn sẽ nhớ từ vựng rất là lâu. Right. Yeah, so describe the world around you. So what next? What's next? Yeah. Imitate a native speaker. Yeah, imitate a native Imitate a native speaker. So that means copy? That's another word for copy. That's right. I see. You are so smart. Yeah. That's really impressive. Thank you. Yeah. So yeah, imitate. Try to copy how a native speaker talks. At English Hanoi, we have a long series of videos where you're invited to copy and speak with me. However, maybe that's boring. I don't know. But what you could also do is watch television and watch somebody you think is really cool. Man, I want to be like The Rock, and you try to speak like The Rock, you know? So imitate a native speaker. Find somebody who you think Who's is The cool. Rock? Who's The Rock? Yeah. You don't know The Rock? No. Dwayne Johnson? Oh, okay. Dwayne Johnson. So like it's like you are a fan. You are a fan of it. Yeah, he's like, I think he's in all the Fast and Furious movies. Oh, oh my God. Okay. Okay. Yeah, just kidding. Okay. You're not kidding. She doesn't know who The Rock is. You're not kidding. Alright. Và tips tiếp theo của thầy đấy chính là gì ạ? Bắt chước một người bản ngữ. Đây chúng ta học ngoại ngữ, học từ vựng. Khi mà mình thích một cái người nào đấy thì mình có thể học theo giọng của người đấy, cách nói của người đấy, và qua đó thì mình sẽ học được những cái cụm từ và những cái keyword mới, những cái từ mới từ một người mà bạn thích. Và bạn nên chọn một người speaker là người bản ngữ thì sẽ tốt hơn rất là nhiều. Rõ ràng mọi người biết điều đấy đúng không ạ? Okay. All right. Yep. So we said 6.
And now we have a special surprise. Or sometimes I think we miscounted. I don't know. I don't know. Yeah, okay. So maybe this is our 7th tip. I'm not sure. All right. So All right. what's the next one for you? Speak and practice conversations. Okay. Speak and practice conversation. Okay. So what does that mean? Yeah, I've met a lot of Vietnamese who think they can practice speaking by reading, and it doesn't work. Okay, Okay. It doesn't work. So you need to speak out loud, and as you're speaking out loud, you will naturally come into vocabulary that you're struggling with, and that's when you want to write that vocabulary down in your vocabulary journal, in that book, in your app, whatever you have, and it will naturally develop your vocabulary. Okay. Xong cái khoảng học thời gian từ vựng, như thầy có giải thích là rất nhiều học viên của thầy mong muốn gì ạ? Mong muốn nói tốt hơn, nghe tốt hơn, nhưng mà thực ra thì lại thực hành đọc. Vậy thì khi mà bạn thực hành nói bằng hội thoại, mình có thể là gì ạ? Tự là hội thoại của bản thân, hoặc là có một người bạn thân để mình cùng thực hành cùng. Tất cả đều tốt cả. Tuy nhiên thì bạn phải gì ạ? Nói cái từ đấy ra, và khi mà mình muốn diễn tả một cái ý gì đấy, rất nhiều học viên A2 của mình thì nói là ôi em nghe được cô nói cái gì, nhưng mà để diễn tả ý ấy ra, để miêu tả lại cho cô thì gì ạ? Hoàn toàn không biết là phải miêu tả như thế nào, hoặc là không nhớ. Thì cái lúc mà bạn struggle, cái lúc mà bạn phải đấu tranh như vậy để cho não bộ sản xuất ra những cái từ mới, đấy chính là những cái lúc mà mình trần lại từ mới, học từ mới, và nuột hơn, nói nuột hơn cho những cái lần sau. Lần mất mình vấp, lần thứ 2 mình vấp, lần thứ 3 mình không vấp nữa với những cái cụm từ đấy. Và bản thân khi bạn chịu khó nói như vậy ở trong cái conversation với bản thân, hoặc là với một bạn nào đó, hoặc là ở trên lớp, hoặc là với thầy cô giáo, thì gì ạ? Thì càng ngày gì ạ? Bạn cứ luyện tập như vậy thì mưa dần tấm lâu, chắc chắn là gì ạ? Bạn sẽ tốt hơn. Còn nếu mong muốn nói nhưng mà lại gì ạ? Thông qua việc đọc hoặc là chẳng thực hành gì cả thì sẽ không bao giờ tốt được. Okay. Right. Well, thank you very much for joining us, everyone. Also finished? I think we're finished, aren't we? Oh, okay. Yeah. Is there more tips you have for them? Oh, no. No. All right. Well, Yeah, you can talk about tips with Lan Anh. So many tips, but actually, students do it or not, it's all up to them. It's up to them. Yeah. Well, thank you very much for joining us, everyone. If you liked what you saw, give us a share out to your friends and family. Maybe give us a thumbs up. If you're on YouTube, maybe you could subscribe to our channel. And if you're interested in studying English, you can give us a telephone call and come on in for a free placement test, and we can help you on your road to improving your English. Thank you. Vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi mình và thầy Patrick. Hy vọng rằng là các bạn thích một trong những cái phương pháp mà thầy và mình chia sẻ. Nếu một trong các bạn mà đang cảm thấy gặp khó khăn trong việc học tiếng Anh cũng như là luyện thi IELTS, thì có thể inbox fanpage hoặc là gọi điện đến trung tâm để book lịch kiểm tra đầu vào miễn phí với thầy Patrick, và mình rất vui được có thể nói chuyện cũng như là giúp đỡ mọi người học tiếng Anh và nói tiếng Anh tốt hơn. Goodbye for now and see you.